Good day to all. Today we are going to discuss a topic, and the title of the topic is Meaning of Psychology. Let's have a look into the topic. Psychology as the science of soul. The word psychology comes from the two Greek words psyche meaning soul and logos meaning science. The psychology means the science of soul. Psychology എന്ന് പറയുന്ന term derive ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് Greek words എന്നാണ്. And those two Greek words are psyche and logos. The meaning of the word psyche is soul and the meaning of the word logos is science. Psychology എന്ന് പറയുന്ന term derive ചെയ്തിരിക്കുന്നത് psyche, logos എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് words എന്നാണ്. Psyche എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സോൾ എന്നാണ് ആൻഡ് ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സയൻസ് എന്നാണ്. Psychology can be termed as the science of soul. Philosophers like Democritus, Plato and Aristotle interpreted psychology as the science of soul. Psychology is the science of soul എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൽ 3 പേരാണ് Democritus, Plato and Aristotle. These 3 people advocated that psychology is the science of soul. As the nature of the soul could not be defined and explained, this meaning was rejected. As we all know that നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താണ് സോൾ എന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. Psychology as the science of soul എന്ന് പറയുന്നൊരു definition for psychology was rejected. Then came the definition that psychology is the science of mind. Psychology is the science of soul എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് psychology is the science of mind. Kant, the German philosopher, laid stress on the mind aspect. The definitions of psychology as the science of mind also was rejected as the term mind was vague and mysterious. It was Kant, a German philosopher, who put forward the idea of the mind aspect. Psychology is the science of mind എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് a German philosopher called Kant. And it was also rejected. സൈക്കോളജിയുടെ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വന്ന സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് സോൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വന്ന സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസും റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദെൻ കെയിം psychology as the science of consciousness. Psychologists like William James and Wilhelm Wundt defined psychology as the science of consciousness. This definition neglected the subconscious and unconscious activities of mind and hence was rejected. The first definition for psychology was psychology is the science of soul, and the second definition for psychology was psychology is the science of mind, and then came the definition that psychology is the science of consciousness. ഈ ഒരു ഐഡിയ psychology is the science of consciousness എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഇറ്റ് വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ടു സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, നെയിംലി വില്യം ജെയിംസ് ആൻഡ് വില്യം വൂണ്ട്. വില്യം ജെയിംസ്, വില്യം വൂണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് സൈക്കോളജിക്ക് ആസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ നെഗ്ലെക്റ്റഡ് ദ സബ്കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹാൻസ് വാസ് റിജക്റ്റഡ്. നമ്മൾ കണ്ടു പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്ന രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസിനും ഡ്രോബാക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് റിജക്റ്റഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ടു. ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനും റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സൈക്കോളജി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് നെഗ്ലെക്റ്റഡ് ദ ആസ്പെക്ട് സച്ച് ആസ് സബ്കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. മൈൻഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ലെയർ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാസ് ഗിവൺ ഓൺലി ടു ദ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ. കോൺഷ്യസ് ലെവലിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ വാസ് ഓൾസോ റിജക്റ്റഡ്. ആൻഡ് then came the idea that psychology is the science of behavior. Psychology is the science of behavior എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐഡിയ ഈ പറഞ്ഞ 3 ഡെഫിനിഷൻസിന് ശേഷം വന്നതാണ്. And it was Pillsbury who suggested that psychology may be more satisfactorily defined as the science of human behavior. It was Pillsbury who suggested that psychology may be more satisfactorily defined as the science of human behavior. Psychology is the science of human behavior എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് പിൽസ്ബറി.
So later in 1913, J.B. Watson broadened the scope of this definition to include both human as well as animal behavior. He defined psychology as a science of behavior. സോ പിൽസ്ബറി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. അദ്ദേഹം ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. ഹി ഫെയിൽ ടു അഡ്രസ് ദ ആനിമൽ ബിഹേവിയർ. സോ അതിനുശേഷം ലേറ്റർ ഇൻ 1913 J.B. വാട്സൺ ആണ് ഹി ഡിഫൈൻഡ് സൈക്കോളജി ആസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. ബിഹേവിയർ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആനിമൽ ബിഹേവിയർ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. സോ രണ്ടും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ആനിമൽ ബിഹേവിയറും ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് J.B. വാട്സൺ ആണ് ഇൻ 1913. The term behavior includes all the motor or cognitive activities like walking, swimming, etc., and cognitive activities such as thinking, reasoning, etc., and affective activities such as feeling happy, sad, etc. സോ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനെ നമുക്ക് 3 ലെയറായിട്ട് തിരിക്കാം. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കൊണേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അഫക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. കൊണേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദീസ് ആർ മോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് വാക്കിംഗ്, സ്വിമ്മിങ്, എക്സെട്ര. ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തിങ്കിങ് ലൈക്ക് റീസണിങ്, തിങ്കിങ്. ഇതൊക്കെയാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ. ആൻഡ് affective activities include feelings like happy, sad. affective activitiesനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്. affective activities can be defined as feelings like happy, sad. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആണ് affective activities എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്കകത്തിൽ വരുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് ബിഹേവിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ സൈക്കോളജി. Today we believe that psychology is the science of behavior. ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ 3 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ ചേരുന്ന ബിഹേവിയർ ആണ് സൈക്കോളജി. സൈക്കോളജി ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ which incorporates cognitive activities, cognitive activities and affective activities. So hope it is clear to you. ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Today we have discussed how the term psychology has derived. Psychology എന്ന് പറയുന്ന term derive ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 Greek words എന്നാണ്, meaning psych and logos. So the word psych means soul and the word logos means science. So psychology was first defined as a science of soul. Then came the definition that psychology can be defined as the science of mind, and then came the definition that psychology can be defined as the science of consciousness, and finally psychology later came to be known as the science of behavior. ഫസ്റ്റ് വന്ന 3 ഡെഫിനിഷൻസ് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് കാരണം റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഫൈനലി സൈക്കോളജി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സയൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് animal behavior and human behavior, and it includes activities such as cognitive activities, cognitive activities and affective activities. Thank you all.